Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Kun sagantaa keenya Fulbaana 7 bara 2015ti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Qophii Hundee keessatti Gaaffii fi deebii Artisti Amartii Waarii waliin taasifame kutaa xumuraa isiniif dhiyeessina. Sagantaa Ingiliffaa Oromia Insight keessatti immoo Gaaffii fi deebii Pirofesar Asaffaa Jaalataa waliin taasifame qabannee dhiyaanna. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma oduudhaaf gara dhaabasaattan isin dabarsa. Akkam oltan oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisaan Dhaabasaa Waaqjiraati. Oromiyaa keessatti rakkoon bulchiinsa gaarii haalaan babal'ate akka jiru ibsame. Oromiyaa keessatti yeroo ammaa bulchiinsi gaarii dhabamuudhaan namoonni hedduu rakkachaa akka jiran beekameera. Keessaayyuu naannoo mana murtii akkasumas bulchiinsaatti uummati hedduu gidirfamaaf rakkifamaa akka jiru beekameera. Haala kanas pirezidaantiin Oromiyaa obbo Muktaar Kadir walga'ii fi marii taa'ame irratti amananii fudhataniiru. Ihaadigis bara kana bulchiinsi gaarii hedduu babbadaa akka jiru dubbatee jira. Pirezidaantiin Oromiyaa obbo Muktaar Kadir akka dubbatanitti bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf gurmaa'insi uummataa cimeetti fufuu qaba. Haa ta'uutii xiinxaltoonni akka jedhanitti Oromiyaa keessattis ta'ee biyyattii keessatti akka bulchiinsi gaarii hin babal'annee fi uummati hin gurmaa'enne kan hojjechaa jiru Ihaadig waan ta'eef Ihaadig rakkoo kana uumee furuu hin danda'u jedhan. Oromoon akka hin gurmoofne akkasumas rakkinni Oromoo akka hin hiikamne OPDO'n adda durumaan hojjechaa jira kan jedhan maanguddoon biyyaa tokko bulchiinsa gaarii balleessaa uummata immoo akka hin ijaaramne gochaa uummatan gurmeessa jechuu waan hin danda'amne jedhaniiru. Yeroo ammaa keessaayyuu uummata Oromoo Oromiyaa bahaa fi kibba bahaatti argamu beelaa wayita dhumaa jirutti obbo Muktaar fa'aa immoo hiyyummaa xiqqeessine ani yeroo adda addaatti ibsa kennuun isaanii kan nama raajuudha jechuun maanguddoonni kun dubbataniiru. Uummata Oromoos haala deemaa jiru kana hubachuudhaan dammaqinsaan tarkaanfii akka fudhatu maanguddoonni biyyaa dhaamu isaanii gabaasaan keenya nu ibseera. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa leenjiin siyaasaa kana dura barattoota barsiisotaa fi qaamolee bulchiinsaaf kennamaa ture baranas akka itti fufu ibse. Oduun Finfinneerraa nu ga'e akka hubachiisetti leenjiin kennamu kun siyaasa Ihaadig caasaa barnootaa keessatti tamsaasuudha jechuun qeeqamaa ture. Kun immoo heera biyyattii waan faallessuuf dhaabbachuu akka qabu yeroo adda addaatti himamaa ture. Haa ta'uutii akka oduun nu ga'e ibsutti Ihaadig baranas rakkoowwan bulchiinsa dhaabbilee keessatti mul'atan fakkeessuun leenjii siyaasaa kennuuf qophiitti jira jedhameera. Haala kanaan barattoonni haaraan jalqaba onkoloolessaa keessa guyyaa 5 leenjii siyaasaa akka fudhatan saganteeffameera. Barattoonni duraan turan kan waggaa 2ffaarra jiraniif sanaa ol immoo Fulbaana gara dhumaa keessatti guyyaa 5 leenjii kana akka fudhatan ministeerri barnootaa saganteeffatee akka jiru oduun nu ga'e addeesseera. Pirezidaantiin Naajeeriyaa Muhammad Buhaarii qabeenya qaban ifatti beeksisan. Buhaariin ragaa kaleessa ibsaniin baankiirraa doolaara Ameerikaa 150,000 qofaa akka qaban ibsanii jiran. Pirezidaantichi qabeenya isaanii kana kan beeksisan duula malaammaltummaa irratti jalqaban caalatti jabeessuuf jedhameera. Gabaasti BBC akka ibsutti tarkaanfiin Buhaarii lammiilee biyyattii hedduu gammachiiseera. Lammiileen biyyattii duula pirezidaantichi hojimmaataan agarsiisan kana warri kaanis akka hordofan abdii qaban ibsaniiru. Naajeeriyaa keessatti qondaaltonni baay'een isaanii saamicha qabeenya boba'aarraa argamu waliin kan wal qabate himatamaaf komatamaa akka jiran beekama. Dhumarrattis mootummaan Jarmanii fi Oostiriyaan baqattoota Siiriyaa simachuudhaaf walii galan. Yeroo ammaa kanas baqattoota 10,000 lakkaa'aman simachaa akka jiran oduun nu ga'e addeesseera. Oduun nu ga'e akka ibsutti biyyaaleen lamaan baqattoota Siiriyaa 10,000 lakkaa'aman Hangaariirraa fudhachaa jiran. Biyyaaleen lamaan kun tarkaanfii kana kan fudhatan Hangaariin baqattoota simachuu erga dhaabdee booda akka ta'e beekameera. Gidduu kana baqattoonni 10,000 lakkaa'aman baaburaa fi otobisiidhaan gara daangaa Oostiriyaa akka imalfamaa jiran beekameera. Baqattoonni imala kana kan taasisan gara Veenaa fi Muunikitti darbuun dura haala akka mija'uuf jedhameera. Qondaaltonni Oostiriyaa baqattootaaf tajaajila geejjibaa fi baaburaa akka dhiyeessan beeksisaniiru. Hooggantuun Jarman Aangeelaa Merkelis immoo sababa baqattoota simachuuf dhiisuutiin dhimma walqooduu biyyaalee gamtaa Awurooppaa irratti haasaa godhu jedhamee eegamaa jira.
wal mormii biyyoota hedduu booda angaariin baqattootaaf daangaashii banuunshii kan beekamu. Oduun saatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenya waliin nagaan nuuf tura. Qophii Hundee. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya kun qophii Hundeeti. Qophii Hundee keessatti gaaffiif deebii Artisti Amartii Waarii waliin eegallee turre kutaa xumuraa qabannee dhiyaanneerra itti dhiyaadha. Aadaan amma nuti biyya keenyatti dubartootas ijoollee durbaas miidhu kan beeknu jira. Fakkeenyaaf kan akka umurii malee heerumsiisuu, butii fa'aa, dhagna qabaa durbaa fa'aa kanatu jira. Isaan kana irratti ilaalcha akkamii qabdaa? Isaan sun wannan ani jibbu tokko keessa waan guddaadha. Maaliif ani yeroo aladhee guddadhu baadiyyaatti aladhee guddadhe. Garuu baadiyyaattis aladhee guddadhu warri nani keessatti aladhee guddadhe warra waan hundumtuu galee fi waan butiin waan akkasii kun hin jiru nu biraan beeku nan dhagaa malee agarree jaan ofii kiyya. Garuu wanti sun waan baay'ee nama gaddisiisu waan hafuun irra jiru. Baay'ee waan nama gaddisiisu baay'ee maaluma wannan jedhee si ibsu jiru qabu wanta akkasii waan gadhee waan baay'ee gadeedha. Butiin maaliin wanni suni biyya kanatti dhuftee otoo waan akkasii jette dhaga'uyyuu fedhani mana hidhaa seenta dhaga'uudhumaaf. Kan biraammoo ijoollee durbaa qabuun sunis ijoollee abiyuuzii ijoollee durbaa abiyuuzii gochuudha amma nani beekutti. Sunis wannuma hafuun irra jiru hafuudhumas irra jira. Maaliif wanti isaan godhan sun waan hin taane waan gatii hin qabne waan faayidaa hin qabne hafuutu irra jira. Ijoollee abiyuuzii godhuu, ijoollee cunqursuu, ijoollee dhibeerra buusu. Dhugaadha biyya alaatti wantoonni kun waan fudhatama hin qabnee fi seeraanis nama gaafachiisu. Reediyoon kan keenya kun immoo Oromiyaatti darbaa uummati keenya hin dhaga'aa ta'ee fi beekumsaa si arganne kanallee gara sanatti dabarsuun nurra jiraata. Kanaaf inni gaaffii kana kaase keessaa kan akka dhagna qabaa durbaa kun yookaan shamarranii kun fayyaa isaanii irratti dhiibbaa qabaa, ilaalcha saayikooloojii isaanii gara fuulduraa irratti dhiibbaa qabaa, homaa aadaanis amantiinis waliin qabatu kan jedhu warri barnoota kana barsiisan, warri saayinsii beekan, warri amantii beekan kan jedhan. Kanaaf uummati biyya keenyaa kana hubatee akka dhaabuuf akka qabsooftuu tokkootti, akka sirbituu tokkootti, akka aktivistii dubartii tokkootti wanta taasoftu murteessaadha jechuudha. Kanaafin gaaffii kana kaase yoo asirratti waan dabalataan jettu qabaatte gaariidha. Waa'ee agna qabaa irratti yeroo baay'ee dubartiin agna qabattee dayis irratti illee baay'ee rakkatti. Wanti guddaan iddoo guddaan ishinitti rakkattu dayis irratti. Dayis irratti rakkatti dhiiga baay'eetu hangala'aa waan baay'ee taati. Dhibeerra buuti. Kanaaf agna qabuun gatiin qabu namni biyya keenya kana barateetuma ijoollee durbaa agna qabu godhiisee waan guddaa ta'e kanan dubbata kan beeku akkaataa sabni itti na fudhatuun beeku. Anaaf garuu wanti sun waanuma hafuun irra jirudha. Dhugaa keetii yaada bareedaa fi hedduu namatti toluudha kan kaafte. Mee gara dhumaatti kana dura kubbaa taphachuu keessatti hirmaachaa akka turte margituu fa'aa wajjin qooda fudhachaa akka turte quba nan qaba. Maal tureeyyuu yeroo sana wanta ati yaadattu hin jira Amartii? Ani ijoollummaa kiyyarraa kaasee kubbaan taphadhaa. Yeroo xinnoo ture kubbaa miilaan taphadhaayyuu kubbaa miilaa sani nu dhoowwanne. Mootummaadhumatu dhoowwee dubartii maal jedhanii kaansarii harmaa qabsiisa maal jedhanii yeroo san nu dhaabsisanii san booda immoo fiigichallee nan fiigaa waan akkammoo maal jedhama isa lafarra utaalan kanallee utaalee madaaliyaa warqee argadheen ture. Ergasiis immoo kubbaa adda addaa kubbaa harkaan taphadhaayyuu isaaniin Adaamaa deemee san margituu wajjin taphanne kan irratti. Yeroo sana mo'amtanii yeroo boochan jira jedhama. Eenyutu boo'e isin lamaan keessa?
nu miti kan mo'ame isaantu mo'ame akka maaliif ijoolleen gama isaanii baay'een isaanii ijoollee xixiqqoo turanii gama keenya immoo ijoollee gugurdoon warra humna qabanis jiru. Anis margituun egaa xiqquma garuu anis fishiin yeroo sanitti maal ture kan taphannu anis fishiin warra goolii eegu. Turre kiinis gama shiitti goolii eegdi anis gama kootii gooliin eega. Sanirratti egaa baay'ee isaantu baay'ee miidhame. Isaantu boo'ee nuti sinuma boonya maaliif ani yeroo mo'ames gammachuunis gaddis na bochisa yeroo mo'ellee boo'eetuman ba'a yeroo mo'ames boo'eetuman ba'a lachuu na bochisa. Yeroon isaa yoomi bara kam keessa ture? Barri sun 1980 I think 1986 natti fakkaata. Bara dheeraadha iyyuu barri isaa. Bara dheeraadha yaati xinnoo turre nuti yeroo san baay'ee. Margituun amma Ameerikaa gara Siyaatil jirti achi jirta wal argitu amma? Bilbila wal argina qaaman immoo yeroo duraatiif kan wal argine Torontootti 2000 kubbaadhaaf dhufte. Achitti wal argineetti duraan egaa yeroo wajjin taphanne waliinis hinaasofne maaliif kan taphanne iyyuu against each other jechuudha waan waliin haasofne hin qabnu achitti garuu Torontootti yeroo wal agarru simbeeka jenneetuma gaa wal dubbisne. Waan darbee yaadanne sanumarraa kan ka'e wanta tokko haasofne wal barre egas garuu gaa wal qunnamnaa. Bilbilaanis wal agarraa Minneapolisitti immoo 2013 wal agarreerra deebine jechuudha. Ishiin illee keessummaa reediyoo keenyaa turte yeroo baay'ee hojii adda addaa waan dhimma Oromoo kan ol kaasu nama hojjettu aktivistoota keenya keessaa tokko atis akkasi. Dhugaa hojii boonsaa fi hojii bareedaa hojjechaa jirtu ani baay'een akka karaa reediyoo sagalee Oromootti gammadee hojiin sin hojjettan hojii nama jajjabeessu saba akka keenyaa gabrummaa keessa jiruuf wanti guyyaa guyyaan nuti daanu kun faayidaa qaba. Gaaffiif deebii sa'aatii dheeraa fudhattee kana naa kenniteef illee hedduu galatoomin jedha. Kan inni gammaa sin gaafanne ijoollee meeqa akka qabdu sin gaafanne of fedhii kee ta'e umurii isaanii wajjin naa ibsuu dandeessaa? Ijoollee lamaan qaba. Mucaan koo isheen durbaa maqaan ishii Lilluu Jootee Waaqoo jedhamti. Umuriin ishii 16. Mucaan koo immoo isa lammataa dhiiraa Da'oo Jootee Waaqoo jedhama. Inni immoo umuriin isaa 14. Ijoollee lamaan qaba. Baay'ee gaariidha. Gara dhumarratti maayinni karoorri kee gara fuulduraa maal qabda of harkaa? Ani karoorriin karaa fuulduraatti of harkaa qabu ijoollee dhuma kiyya cimsee barsiifadhee ijoollee koorii ga'uudha. Ofii kiyya immoo jiraachatu kan jira kan jiru immoo waaqatu beeka kan fuuldura isumatti anniisa. Dhaamsi ati waliigala ummataaf sabaaf iddoo barbaaddeef dabarsuu barbaaddu wanti nan hin gaafanne kaasuu barbaaddu jiraatee reesiin kenna. Dhaamsi ani ummata keenyaaf dabarsuu barbaadu yeroo hundumaa tokkummaa ilaalchiseeti waa'ee tokkummaati ummanni keenya lafa jiru hunda tokko ta'ee kutaadhaan amanteedhaan waa tokkoon otoo waliin hirin waan ummata Oromootiif barbaachisu irratti waan ummata keenyaaf karaa banu irratti waan nu bilisoomsu irratti tokko ta'ee akka hojjetu. Aadaa isaatis akka kabaju aadaa isaa akka jaallatu maaliif namni aadaa hin qabne nama of hin beekne jechuudha. Sanis beekee ummanni keenya akka tokko ta'u tokkummaan ummata keenyaaf hawwa waan hundumarra gaafa tokko taane waan hundinuu harkatti akka galu waan amanuuf tokkummaan hawwa ummata keenyaaf kanuma. Hedduu galatoomi Amartii Waarii maqaa raadiyoo sagalee Oromoo fi dhaggeeffattoota keenyaan si galateeffachuun barbaada. Sa'aatii dheeraa fudhattee gaaffiif deebii kan beekumsa muuxannoo jireenya keetiin wal qabate aadaa Oromootiin wal qabate waan nu ibsiteef hedduu fayyaanaa ta'e ulfaadhu siin jedha. Anillee carraa kan sanaa kennuu keessaniif hedduun isin galateeffadha fayyaa ta'a.
is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. This is part 2 interview with Professor Asaffaa Jaalataa. Last week, we covered who is Oromo, what is Oromo question, what motivates Professor Asaffaa Jaalataa to write about Oromo and Oromummaa, what is the difference between Oromo and Oromummaa and which one is come first, what the benefit of Oromummaa, and the theorization of Oromummaa in 5 levels. Today we look at the days of millions of Oromos, the Oromo leadership, the competitive advantage colonial states like Ethiopia have, and the destruction of independent Oromo leadership. The Ethiopian colonialists have called the physical days of millions in the further attempt to introduce social and cultural days to the Oromo by suppressing their basic Oromummaa and by preventing them from developing Oromo nationalism. For how long this will continue and what can be done? The Ethiopian colonialists have worked on many levels to destroy Oromo peoplehood or nationhood. Let me mention a few of them. First, they have killed knowledgeable Oromo who have resisted Ethiopian colonialism. As history demonstrates, they reduced Oromo people from 10 million to 5 million during colonialism, but still the successive Ethiopian regimes have been killing prominent Oromos, knowledgeable Oromos, people who know Oromo culture, people who have self-respect. These colonialists used terrorism and genocide in killing millions of Oromos. They are still doing that. Second, they have destroyed Oromo cultural, political, economic, and religious institutions to suppress basic Oromummaa. Mind you, not only national Oromummaa, they want to eliminate the manifestation of Oromoness, basic Oromummaa. These destructions have involved mental genocide. Consequently, many Oromo elites have become political robots to implement Ethiopian colonial policies in Oromia. Today, OPDO and other Oromo political organizations that have relationship with the Tigray government are living examples. The TPLF and other Ethiopian organizations are focused on destroying national Oromummaa, Oromo nationalism. That is why they are targeting to uproot the Machatu Lama Association, the Oromo Liberation Front, from Oromo society. These organizations were created by far-sighted, conscious people who have national Oromummaa. They want to destroy any independent Oromo organization that attempts to work for the Oromo society, so that they can create and maintain dependent leadership that can take marching order from Habashas, either from Amaras or Tigrays. So the separation of basic Oromummaa and national Oromummaa will continue until we be victorious by defeating Ethiopian colonialism and establishing our democratic state. So without establishing our state, without defeating our enemies, the enemy will continue to suppress our all forms of our nationalism. Oromo Study Association produced knowledge. Why is the Oromo Study Association unable to hold its annual conference in Oromia? As you know, OSA has been created and developed in North America by the struggle of Oromo diaspora, people who recognized the problem of the Oromo people, who started to build an independent intellectual institution for Oromo society. So, as I already mentioned, an independent institutions, whether they are political or economic or social and cultural, are not allowed to function in Ethiopia. Ethiopian colonialists only allow dependent, collaborative organizations to function in Oromia. So OSA could not hold its annual conference in Oromia because Oromia is a colony of Ethiopia. Since there is no academic freedom in Oromia, in Ethiopia, intellectual forces such as OSA cannot freely
produce knowledge and disseminate in Ethiopia. So these kind of organizations are not tolerated. Ethiopia has been an empire of ignorance and poverty. It doesn't tolerate intellectual freedom and the freedom of association. So if OSAC totally will not be allowed to hold its power until the Ethiopian colonial state is controlling Oromia. But they are trying to send their messengers to infiltrate OSA so that they can take OSA to Oromia. They try their best by sending Ethiopianists, people who have no idea what is going on, who just want to get money by selling OSA as a product. We can sense that since recently, as you know, in diaspora, the Ethiopian colonial state or the Tigray state tried to undermine the struggle of Oromo in diaspora. How a few Oromo nationalists transformed the consciousness of the Oromo people who had been reduced to a collection of so-called tribes and the raw material by the Ethiopian colonial state as the global supporters. A few Oromo nationalists who came together from all over Oromia in the 1960s and 1970s had transformed the consciousness of the Oromo people, at least a few educated elements. Ethiopian colonial rulers, as we know, segmented Oromo identity into colonial regions, clan families, religious groups. These rulers made Oromo, the Oromo people, collection of the so-called tribes and raw material to make Ethiopian people from the Oromo. The Oromo have been used as firewood to build Ethiopia, not as equal partners, not as citizens. So Oromo nationalists, by building organizations such as the Machato Lama associations and engaging in armed struggle like the Bale Oromo armed struggle and the cultural renaissance like Arfan Kallo in Eastern Oromia, initiated modern Oromo nationalism. And the Ethiopian government didn't tolerate this. So it used all necessary mechanisms and warfare to destroy these institutions. Even it invited powerful countries like Great Britain, the United States to support in order to suppress the Oromo armed struggle in Valley. And the birds of these separations of Oromo forces didn't stop the development of Oromo nationalism, the continuation of Oromo national movement. Consequently, the birds of the oil left in the 1970s and the starting of protracted guerrilla armed struggle had further laid the foundation of Oromo nationalism. All these efforts raised the political consciousness of some Oromo and led to the restoration of the Oromo name and Oromia to a limited degree. There have been some achievements in the Oromo struggle, although the total objective of the Oromo people are not yet realized, and it will take some time to be realized. How and why Ethiopian colonial institution prevents the Oromo nation from exercising its own agency, denying it economic opportunity, political freedom, social and political power, but unable to prevent the development of Oromuma in the form of language, national culture, ideology, identity in Oromia and beyond? As I have already explained, Ethiopian colonial institutions have prevented the Oromo nation from exercising its own agency. That means to make a decision about themselves and to implement. The destruction of Oromo institutions has aborted an Oromo agency. Oromo were reduced to tools of the enemy. They have been prevented from making decisions that would affect their lives. However, the Ethiopian colonial system could not crash and control the minds of intelligent Oromo. The Oromo people have produced many intelligent people who cannot be easily crushed, who cannot abandon the aspiration of the Oromo struggle for liberation. Consequently, the system has failed to prevent the development of Oromoma. It has slowed the development of Oromoma, but it couldn't crush or it couldn't prevent the development of national Oromoma in the form of language, national culture, ideology, and identity in Oromia and beyond. The Oromo people, whether they are in Oromia or in foreign countries, they have continued to intensify their struggle, despite the fact that
many Oromos, many intelligent Oromos have been assassinated, killed, tortured, sterilized, buried alive, and many Oromos have been impoverished. Their lands and resources have been taken away. All these crimes against humanity couldn't prevent intelligent Oromos from struggling for their national aspiration. You said building Oromo national leadership and organizational capacity require ideological clarity, resource mobilization in form of money, human capital and knowledge, critical understanding of objective and the subjective condition, and the liberation knowledge in order to facilitate the development of cognitive liberation among the Oromo. Do you think the Oromo in short supply? Still, the Oromo have deficit in building Oromo national leadership. As a result, there is a lack of ideological clarity, and there are still Oromo who confuse Oromo mind with Ethiopianism. And you cannot take the identity of your colonizers. There are many Oromos who are taking the identity of their colonizers. Consequently, their thinking, their understanding of the Oromo struggle is very shallow or distorted. The Oromo national movement has not yet adequately mobilized Oromo economic and human resources. It has not yet also fully developed liberation knowledge to critically analyze the objective and the subjective condition of the Oromo struggle in order to raise the political consciousness of the Oromo people. Therefore, it requires a lot of work to have a strong national leadership, a strong organization, a strong liberation army. So it requires a lot of efforts that all nationalities should recognize and mobilize their resources toward these goals. What competitive advantage colonial states like Ethiopia have to produce false and biased knowledge in the theory in order to neutralize and justify all form of inequality and injustice, compared to national movements like OLF and ONLF have struggled to expose and discredit such knowledge by producing alternative narratives? The Ethiopian colonial state has competitive advantage in producing false or biased knowledge and theories in order to neutralize and justify all forms of inequality, because it controls domestic and international economic resources, institutions, cultural capital, and the skills and the knowledge. Even it controls Oromo resources, Oromo human and economic resources. So, you know, under this kind of situation, this kind of criminal government has advantage, comparative advantage. Liberation fronts such as the Oromo Liberation Front and the Ogaden National Liberation Front are run by determined volunteers who are dedicated to dismantle the Ethiopian colonial system. Their numbers are limited. Their support comes from a few nationalities. They don't have domestic and international support. Despite these difficulties, they have exposed and discredited the knowledge for domination and exploitation by producing an alternative ideology and alternative narratives. The Tigray government only survives by using gun and international support. It doesn't have domestic legitimacy. This shows that these two liberation movements and other liberation movements like the Sidama, Anuak liberation movement, they have really demonstrated that they have legitimacy from their respective people. But the colonial government survives by lies, by producing lies and propagandas, and by getting international support, by looting the resources of the people, by selling their land, by selling their children to Arabs, by doing all means to get money and to buy guns and to control people. So it lost its competitivity, it lost its legitimacy despite the fact that it has competitive advantage. This interview will continue next week. Next week, Oromo leadership. What kind of leaders Oromo need now? Do you think Oromo have what it takes to be free soon? Don't miss it.